Isa-isa. Isa-isa. Ay, pupunta siya. What's up everyone? It's Dayan again and welcome back for another vlog here in our YouTube channel. And today is my last day of work and I'm going to document it and share it with you. I'm taking you to my branch. Let's celebrate new beginnings. It's not a goodbye, okay? I'm not expecting anything today. I just want to enjoy my last day at work. And I'm gonna introduce you to my colleagues. If you are like me and you experienced last day of work, please comment down below your stories about that, and I'd like to hear it. We would like to hear it, like your story. How did you feel? If you have been passing by with my vlogs and you haven't subscribed my channel, please do so I can create more stories about thrifting in Japan. I still have a lot of contents to upload and to edit, but now we're going to have a recess. And yeah, I'm taking you to my last day at work. Come with me. Let's do this. 694.7. Good luck to your new job. To your new endeavor. Yeah. Ano spell nun? What is endeavor? Please tell them what is endeavor. Work. Your new career in life. Then, wish you all the best. To work. We will tell them. B&B. That's why they will change. They will change bank also. And insurance. They will switch to other bank. Yeah. Any last words? Bakit last words? Bakit last words? Ano to? Ipa-firing squad? We love you, Mimas Moore. And Yan. okay na. Hi guys. I'm Angge and It's Angelica. yeah. Then surprise natin si Dayan kasi this is her last day na Kasi BS year. ay pas As a Mimas Disney princess. So tanong natin sila kung ano yung mga last message nila kay Dayan. So unahin na natin si Ma'am Gian. Ma'am Gian, ano na yung last message mo kay Dayan? Okay. Ang message ko kay Ma'am Dayan, long life. Ay, akala ko birthday. No goodbyes. Just see you around and good luck to your new journey. Alam ko, kayang-kaya mo yan. More benta to come. And alam mo na yun, okay? Yung mga pinag-usapan natin, sa ating dalawa na lang yun. Okay? Thank you. Bye! So, next naman nating tatanungin is si Ma'am AC. Ma'am AC, what's your last message to Dayan? Ay, grabe ka naman. Last message talaga. Hey Dayan, stay pretty and sexy. Sana makadami ka dun, girl. Yun lang. We will miss you. Okay, next. Ma'am Danica. Cute naman na. Ang cute naman yan. True. Ay, yung yaman naman ni Ma'am Dayan. Naka-os mo. Ma'am Dayan. Tumingin ka dito. Mami, ano mag-work? Thank you. That's all. Ayaw ko kasi baka maiyak ako. Hindi ka wala maiyak. Okay na maiyak ka. Naiyak ako, wag. Kasi siya yung nag-first sa akin eh. First ano? Charissa. First touch. pero nagdidiri. Ayun. Kaya ayaw ako mag-message. Ma'am Dayan. So, okay. Next na. Marky! What do you say to Dayan? It's last message to Dayan. Watashi. Naka-record siya, Mi. Naka-record ba? Naka-record na. 2 hours na. 2 minutes. Take care po. Pabebe. Okay, next. Ano nga? Ano ba yan? Take care lang. Napakatipid. Or next na si Sir Tan.
Sir Tan, what's your last message to Dayan? Hi Dayan. Thank you sa mga booking sa work saka outside work. Tipid naman. Ang tipid naman yun, sir. Thank you so much. So, sino pa ba ang next natin? Kay Ma'am Yel. Hi, Ma'am Yel. What's your last message to Dayan? Good luck to your new journey. Tapos, basta thank you sa lahat. Thank you, Ma'am Yel. Rich-ended na mi. Ay, hindi pa pala. Ito si Buntis. So, Andeng, what's your last message daw kay Dayan? Kay Dayan. Bigla ako. Ito naman. Ayoko na. Good luck sa journey mo na. Alam ko marami ka magiging close to. Ikaw pa. Yan lang. Ano pang kaya mo yan? Parang iiyak ko si Andeng. Message mo na. Ito na. Ma'am, sorry, alam kong busy ka, ma'am. What's your last message to Dayan? Hala, seryoso ba yan? Naka-record na yun. Ay, talaga? Totoo yan. Ma'am, lalabas yun sa YouTube. Hi, Miss Dayan. Good luck. See you around. Yun lang. Ano ang I love you sa Japanese? Bisaya ako dahil. Aishiteru. Masaya na yun. Ano? Go aini. Good luck, ma'am. I-edit mo naman siguro. I-edit na to. May edit mo to, Mi, ha? Mother! What's your last message kay Dayan? Who's Dayan? Dayan? Wait lang, nawiwiwi. CR break muna. So, ito na, girl. Ang puno ka pala. What's your last message kay Dayan? Madam, maganda mong flower na dress. Mamimiss namin. See you there. Kakain pa tayo sa labas. Love you. Bye. Sino next? Parang nakakahiya. Si Kuya Rodel. Kuya Rodel. Kaya mo na. What's your last message kay mo, Madam Beauty mo? Bento mo na. Nangaharas Minnie. Parang Di ba patay dito? Yan, yan. Oh, yung cake nyo. Cake ka. Ready? 1, 2, 3, smile. Portrait to be, portrait. Oh, ayan na, ayan na. Happy birthday! Huwag kasi palakin. Okay na yan, game. Matutupad na. Ay, hindi na pa yung gift? Yes! Totoo na ito, ma'am. Patingin din sa'yo, girl. Storytelling ko sa gift. Ano yan? Travel bag. Paleta ata, ma'am. Hello, baby boy. Wala pang staycation, di ba? Mother na maganda yung travel. Kaya pala kay baby boy, magpupunta siya doon. Di ba lagi? Tama ba? Tama na. Lapis na mother eh. Para na box. Tapos picture na tayo with the celebrant. Ano to? Double celebration. PSE. Birthday and farewell. Sila kayo, Miss Dior. Ay, ang ganda naman. Pero mas maganda to. Di ba? Yan. Ay, wow. La fam. Ah, ito ba yung ulang? Ito na lang yung ulang. Andun yung legal. Masarap yan, oh. Andun yung legal. Pero bawal. Para. Masarap pero bawal. Bilang yung itlog.
Ba't mo kailangan hawakan ko? Pwede mo naman lamasin. Ay, ito pala yung asawa mo. Message siya, nag-prepare siya. O sige, sino kaya muna? Tapos sino yun? Kaya message mo for all. Ano ba yan? Kailangan talaga sa gitna. Mapanghi. Okay lang, magiging ganun din siya, ma'am. O, doon ka. Ay, pupunta siya dyan. Tama, bagay. Galing. Dayan, magpapatalo. Hindi. Matalino yan, meron na sa isip niya yan agad. Oo. Dito. O, dyan yan, mother yan. Dito. Dear Ate Miel. Tonight with Aslimel. Sa ChatGPT. ChatGPT. Okay. Good evening. Nandito po tayo ngayon sa programa na Tonight with Miel. Yeah. Or Miel Talks. Literal. Miel Talks. Andrea! Yay! Tawag ka na ko. Mas maganda yapat. Walang mapipiko na. Ano ba to? Open forum. Open forum pala to. Walang mapipikon. Uy, teka. Thank you sa pagpunta. Are you enjoying the food? Salamat po sa pagpunta. Thank you so much. Nag-enjoy. Marami pa pong pagkain doon. Kumakain na, ma'am. Thank you sa pagpunta, ha. Thank you very much. May dessert tayo. Yan. Ang namin niyo, babe. Nag-deposit ako ng 1.5 million. Ay, wow.